Përshëndetje, hello, good afternoon, welcome to this press conference after the 12th Stabilization and Association Council between the European Union and Albania. You will be briefed by the three main speakers you see in front of you. High Representative Vice President Josep Borrell, who was chairing on behalf of the European Union, Prime Minister Edi Rama, chairing on behalf of Albania, and European Commission was represented by Commissioner Oliver VARHELYI. After their introductory remarks, you will be given space to ask your questions. And since the Stabilization and Association Council is institutionally run by the EU, it will be High Representative Borrell who speaks the first. Thank you. I'm very happy to be here in Albania. It is my third visit to Albania as High Representative of the European Union, but today is a unique opportunity because it is for the first time in history of our relations between Albania and the European Union that we held this Stabilization and Association Council in Tirana. Normally, these important annual meetings take place in Brussels or in Luxembourg, but today we are here in Tirana to show to the Albanian people that the European Union is coming closer to you. With this, we want to send a clear and a strong political signal of the commitment of the European Union to Albania's path to be a member of the European Union. And we use the Stabilization and Association Council as the most important institutional interaction between the European Union and Albania. Through these kind of meetings, we take stock of the progress in preparation for the membership. We review what has been done. We discuss where more efforts are needed and what is the work ahead. And the main message from this Council meeting is our unequivocal commitment to the European Union integration of Albania. We see and welcome Albania's clear strategic direction towards the European Union. We are working together on Albania's integration on all strands, from accession negotiations to concrete initiatives such as your participation in our common security and defense policy missions, or the European Diplomatic Academy, which I launched last year. I want to recognize and to clearly assess that this country has demonstrated a strong commitment to necessary reforms and achieve important milestones, in particular in the area of justice. Albania has implemented a comprehensive justice reform which has been advancing steadily. And this is a clear opportunity now to move forward. Albanian institutions should speed up reforms, building on the massive support of the Albanian people for the European Union integration. We have had the opportunity to welcome the announcement by the Prime Minister that the Golden Passport scheme will not be pursued, and we addressed many other issues during our meeting, in particular the strong polarization of the domestic political environment and many other issues which Commissioner VARHELYI will address in more detail. This meeting takes place in a very challenging and new geostrategic reality caused by the Russian aggression against Ukraine. But at the same time, this event made the European Union more united and brought the European Union and Western Balkans closer together. This is a critical moment of truth. And in this critical moment of truth, Albania has showed a true European spirit, not only in solidarity with Ukraine, but also acting fully in line with our European Union foreign policy. And to continue this 100% alignment with foreign policy decisions of the European Union, including the response to the Russian aggression against Ukraine.
Albania has also used its position in United Nations Security Council to take a clear stance in defense of the international rules-based order and United Nations Charter. This clearly has illustrated and underlined the quality of Albania as a reliable security partner. At the same time, it makes Albania a target of hostile actions from abroad. And that's why we are committed to continue supporting Albania in this regard. We are working in a number of actions to help to boost Albania's resilience against hybrid threats in the area of cybersecurity, information manipulation, and protection of critical infrastructures. We have already taken quick action and responded fast after the massive cyber attack last summer. We have included all Western Balkan countries in our policies on mitigating the negative impact of Russia's war against Ukraine. Yes, because this war has been sending shock waves around the world, affecting many, many countries around the world, and in particular the Western Balkan countries. For that, we have to mobilize urgent support. The Commission President, I want to remind it, announced concrete support on energy field when she was here in autumn, 80 million euros, and the relevant paperwork now has been already signed, and this money will become available soon. And we believe that with that, we support Albania on facing these challenging times. And it's good to know that we can count on our partners, especially the candidate countries like Albania with their accession reform efforts, and 100% attitude in the area of foreign policy, which is a clear signal of your European will. Thank you very much, Prime Minister. Mr. Prime Minister. Shumë faleminderit nderuar përfaqësues i lartë i Bashkimit Europian dhe dëshiroj të shpreh mirënjohjen për gjithë mbështetjen që kemi marrë për jush dhe për i Komisionerit VARHELYI në një proces që ka qenë tejet i vështirë dhe në një periudhë kohë jo të shkurtër shumë i padrejtë ndaj Shqipërisë për arsye të konjunkturave politike që tani më janë kapërcyer. Dhe sot me mbledhjen për herë të parë të Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit jashtë Brukselit, ju na keni dëshmuar edhe një herë tjetër respekt, përkushtim dhe vullnet të palëkundur për të na mbështetur në këtë rrugë që tani më është e çelur, e drejtë dhe natyrisht jo pa vështirësitë e veta. Më vjen shumë mirë që atmosfera e kësaj mbledhje ishte jashtëzakonisht pozitive. Kemi dakordsi të plotë në të gjithë boshtin e kësaj marrëdhënie strategjike. Shqipëria sot nuk është më në fund të trenit të integrimit, por është në krye në këtë rajon ku roli ynë vlerësohet si model në aspektin e promovimit të paqes, të dialogut, të normalizimit, dhe më lejoni t'ju them që
Ne e shohim me admirim përpjekjen tuaj për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në këndvështrimin ton, dokumenti i normalizimit i paraqitur për jush është gjëja më e mirë që mund t'i ndodh Kosovës dhe Serbisë. Dhe unë dua të besoj me gjithë zemër dhe me gjithë mendjen që as njëra palë, as tjetra nuk do t'ja lejojnë vetes të mos e përqafojnë plotësisht dokumentin dhe programin e implementimit të tij, sepse realisht Bashkimi Europian përmes jush dhe në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Kosovës, Serbisë, rajonit, gjeneratave të tjera një rrugë të re, një port të hapur të ardhmes në paqe dhe një kohë tjetër të nevojshme për të arritur në përmbylljen përfundimtare të procesit të njohjes reciproke. Nga ana tjetër, duke folur për Shqipërinë dhe ecurinë e procesit, ne jemi shumë të lumtur sot që të konstatojmë se gjërat kanë shkuar sipas parashikimeve, nuk kemi asnjë vonesë, nuk kemi asnjë problem dhe mbi të gjitha ne sot mund të konstatojmë dhe sa herë takohemi mund të rikonstatojmë ecurinë e reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi ka filluar të japi frute domethënëse. Natyrisht nuk është një fush me lule, ka dhe ajo ferrat dhe gropat e veta, por një gjë është fakt. Në Shqipëri po ndodh ajo që deri shumë pak kohë përpara, askush nuk e imagjinonte. Drejtësia në Shqipëri, institucionet e reja, prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po godet njerëz, individ të lidhur me pushtetin, apo jo, por këta të parët kanë më shumë rëndësi se sa të tjerët, siç nuk ka ndodhur kurrë në historinë e këtij vendi. Dhe po tregon kjo reformë dhe po tregojnë këto institucione dhe po tregojmë dhe ne bashkë me to që koha e të paprekshmëve dhe koha e të strehuarve në ombrellën e pushtetit ka mbaruar. Dhe nga ana tjetër, unë jam krenar që në rajon Shqipëria është i vetmi vend që e ka hedhur këtë hap. Është i vetmi vend që e ka bërë këtë reformë dhe është i vetmi vend që e ka hedhur këtë hap. Nuk di asnjë vend tjetër të rajonit ku drejtësia godet pa parë majtas, pa parë djathas, por duke parë vetëm drejt, dhe thash, reforma po jep rezultate, natyrisht që zbatimi ka problemet e veta, natyrisht që nuk është fush me lule, ka ferra, ka gropa, por ne nuk i kemi vënë asnjë moment në diskutim ato që drejtësia e re vendos, përkundrazi, kemi mbështetur vazhdimisht dhe kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë qartë që cili do qoftë, nëse ka punë me drejtësinë, duhet të marrë avokat. Partia Socialiste që qeveria nuk ofrojnë shërbime avokatie për askënd. Dhe kjo është një arritje domethënëse e Shqipërisë në një proces ku ne duam tani të hymë në një fazë të re me prokurimet publike. Duam të bëjmë të njëjtën gjë dhe po përgatisim një reformë që do të përmbys tërësisht sistemin e zbatimit të prokurimeve publike, që siç vlerësohet dhe nga raportet e Komisionit dhe nga qëndrimet e Këshillit kanë bërë përparime të konsiderueshme, por heqja e prokurimeve nga duart
e institucioneve është objektivi ynë. Dhe për këtë bashkëpunojmë me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara, UNOPS-in, me cilët do të paraqisim shumë shpejt një platformë që do transformojë komplet prokurorinë publike dhe nuk do ketë më zyrtarë të lartë që do kenë lidhje me prokurorinë publike. Ky është një tjetër revolucion që do ta ngrejë Shqipërinë në një tjetër nivel në aspektin e transparencës dhe në aspektin e luftës kundër korrupsionit, sepse aty është një nga problemet kryesore. Kemi folur për konvergjencën ekonomike. Ky është një diskutim që e kemi hapur me partnerët tanë, Bashkimin Europian, do të vazhdojmë ta bëjmë sepse ne besojmë që është koha që Bashkimi Europian të bëjë një hap të konsiderueshëm përpara në aspektin e afrimit, jo për sa i përket procesit individual të integrimit, i cili duhet bërë nga të gjithë me shumë përpikmëri dhe aty ne nuk kërkojmë as dhurata, as përshpejtime, as mbyllje sysh. Ne duam të bëjmë detyrat dhe duam të vlerësojmë vetëm për detyrat, por ama në aspektin financiar, Ballkani nuk mund të rezistojë gjithë këtyre goditjeve pa pasur një mbështetje që është mbështetje që buron nga koha ku jetojmë. Hendeku ynë me vendet e tjera të Bashkimit Europian që janë rrotullnesh, Greqia, Kroacia dhe të tjerë në përfitimin e mbështetjes europiane është maramendës. Ne nuk e përballojmë dot. Ballkani Perëndimor nuk e përballon dot këtë endek që zgjerohet në kushtet kur jemi të sfiduar nga vendet e mëdha që marrin njerëz, i paguajnë më mirë etj. Për sa i përket pasaporteve të arta, kemi bërë qartë që e kemi pezulluar procesin deri kur të sqarohet në nivel europian qëndrimi. Ne nuk e shpikëm këtë, e morëm nga vendet e BE-s, që kanë zbatuar me sukses, ka një çështje në gjykatën europiane, ne nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do të përfundojë çështja në gjykatën europiane. Nëse gjykata europiane do të vendosë kundër pasaporteve të arta, kjo është një çështje e mbyllur. Nëse gjykata europiane do të vendosë pro, atëherë sigurisht çdo vend do bëj zgjedhjen e vet. Kemi folur për amnistinë fiskale, që është një tjetër temë, qëndrimi ynë është i ditur. Ne e vlerësojmë shumë angazhimin e Komisionit dhe të delegacionit për të na ofruar ekspertizë. Duam të vazhdojmë punën me ekspertët. Ne nuk heqim dorë, thjesht sepse kjo nuk është një gjë e mirë në parim, sepse ne kemi të gjitha arsyet tona për të menduar që kjo është gjë e dur për Shqipërinë, por ama nga ana tjetër ne duam që këtë gjë ta bëjmë së bashku. Dhe prandaj ju falenderojmë për ekspertizën dhe duam të shkojmë deri në fund procesit të dialogut edhe të përmirësimit të drafteve. Sot është një draft komplet tjetër nga ai që ishte në fillim, fal ekspertizës që ju na keni ofruar. Dhe e fundit kemi përfunduar dhe gjithë procesin e konsultimit për kanabisin mjekësor, kështu që do të vazhdojmë në parlament duke pasur shumë të qartë që nuk është vetëm çështja si e shkruajmë, por dhe se si e zbatojmë, dhe për këtë gjithë elementet e monitorimit janë mirë menduar, por sigurisht do të gjykohet në praktik. Në mbyllje të kësaj hyrje, dua t'ju falenderoj shumë dhe posaçërisht Komisionerin, i cili si gjithmonë kur vjen në Shqipëri, po e kam vënë re edhe në vendet e tjera, nuk vjen vetëm me buqetën e parimeve dhe të predikimeve, por vjen edhe me një portofol europian që e hap gjithmonë. Dhe më vjen shumë mirë që Komisioneri këtë herë ka ardhur me fondin për të filluar ndërtimin e Kolegjit Evropian të Brushit në Tiranë. Është jashtëzakonisht, domethënse për ne, dhe jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, që pasi Kolegji Evropian i Brushit hapi filialin e vet të parë në Poloni në fillim të viteve 90 për të mbështetur vendet e para që pastaj hynë në Bashkimin Evropian, po hap tani filialin në Shqipëri, pasi u propozua prej nesh dhe u pranua në samitin e
Tiranës, dhe kjo është realisht një dhuratë shumë e bukur dhe më lejoni ta them dhe shumë e merituar nga Shqipëria për hir të vërtetës. Dhe më falni për modestin, po Shqipëria i ka merituar të gjitha që i keni dhënë. Nuk po e hyj tani të them që meriton më shumë se kjo dihet. Faleminderit. Thank you, Mr. Prime Minister. And now, Commissioner, please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. It seems that Tirana is the place to be. Tirana is the place to be for Europeans. It's not even 6 months that we were here for the Tirana summit with all heads of states and governments, and now we have the Association Council here in Tirana. So it's always worth to come. It's always worth to come because it is not only about Albania and its EU integration, but it is also about Europe being devoted to the Western Balkans, being devoted to be the geopolitical priority of the Western Balkans. Because today, what we have heard, again, loud and clear from Prime Minister Rama and from his delegation, that for Albania, it is Europe which is the geopolitical priority. And I can confirm that for us as well, the Balkans is the geopolitical priority. Meaning that we want this region to be part of the European Union as fast as we can. And coming to Albania, of course, we were looking back at what we have accomplished last year, and last year has been a very successful year for Albania. We have started with the first intergovernmental conference. We have started with the so-called screening process, which leads us into the very specific, detailed accession negotiations. And we have also agreed that no time was lost last year, and the pace of reforms went ahead. Of course, as always, European commissioners are here to ask for more, so we have been asking for more to accelerate even further the reforms. And we have also agreed that if all goes well, this year could be even maybe more successful. Because we both benefit from the progress Albania makes. We both benefit from this progress because we, out of this, get a neighbor, a partner, an ally, who is not only working with us, but who integrates with us, be it trade, be it the society, be it the economy, or be it our values. And this is why I think it's tremendously important to have these meetings where we not only talk about what needs doing, but what was achieved. And looking back, what we see is that overall progress is very good in the country. We see the key issues of the fundamentals clusters going ahead, meaning rule of law reforms. Of course, we encouraged the Prime Minister and his delegation to do even more. The judicial reform is paying dividends, we see. I do hope that we will see also dividends in the fight against corruption. We see some cases already emerging at high level. So we encourage, of course, Albania to continue on this path and also to create the track record so dearly needed for the progress in the accession negotiations. Of course, it's not only Albania that needs delivering. On our side, there are also obligations. According to the new enlargement methodology, the EU should be ready to deliver on its promises when the promises on the side of a candidate country are delivered. And this is what we are doing. This is what we are doing with the economic and investment plan. Prime Minister mentioned the big gap in terms of economic development, social development between
the European Union and the Western Balkans. This is exactly why we have put in place the Economic and Investment Plan, capable of mobilizing 30 billion euros, which is 1/3 of the GDP of the entire Western Balkan region. And this is why now it is so important to accelerate the delivery of this plan. The faster we deliver on that, the faster we will be able to accelerate also the economies here, and the faster we will be able to start convincing foreign direct investors to come in even bigger and bigger numbers. Last year, we have seen good figures emerging, but we need more of that. And this is for that reason that we have already allocated 1.8 billion euros of grants for the implementation of the 40 flagship projects around the Balkans. But we need to go further than that. And we need trade connections, meaning roads and rails, and digital connections. We need energy security, and we need more energy for the Western Balkans. These are the topics that we have also mentioned. And of course, we looked at the 10 major projects that we want to implement in Albania, with Albania. And I can tell you that so far we have been able to provide in grant support almost a bit more than €500 million for Albania only in the last 3 years. And if I look back, I remember very well the first day in office, and that was the day of the earthquake in Durrës and around it. I remember then the COVID coming right after, and I remember how sour we were together with the Prime Minister. And I'm very happy to see that Albania has overcome all these hurdles. Albania came out stronger from these critical moments. And Europe has been on the side of Albania all the way in all these crises, and we will continue to be on the side of Albania because, of course, energy is now the new crisis. This is why we have put forward €1 billion in energy support package. The first element is just to arrive. Vice President High Representative Borrell already mentioned the €80 million in grant support, in budget support for Albania. But this is not going to be enough because we need a more resilient and sovereign energy system for the Western Balkans. And the Western Balkans could become the new energy entry point for Europe. And we are working together. Albania is going to be the first delivering an LNG terminal. We are also associating ourselves with the need to bring more gas to the continent, and we discussed how Europe could also be involved in that project, for example, with building the missing link. And we have also discussed the topic that we discussed last time at the summit, the European LNG terminal for the Western Balkans, because that is the other big thing to deliver. Of course, these developments should make a difference on the ground, because we are doing this to change the realities on the ground for the people, and for the businesses. And it is going to be on the basis of this that the region will start to grow faster, I predict even faster than the European Union, because it has a huge potential. And this is why I am encouraged by the commitment and the dedication I see on the side of the government of Albania, because they are relentlessly working to go ahead with the EU agenda. Now, the Prime Minister mentioned one element out of my baggage with which I came. By now you may know me. I never come empty-handed. I think a proper guest should arrive with something. And this is why I'm very, very happy that we have managed to find financing for
the College of Europe campus here in Tirana. And for me, this is a clear signal that accession is around the corner. This is how it happened in Poland. And this is why I'm also very proud to announce that we have discussed it with the College of Europe, so I hope that they will also confirm it, that we are going to be able to start the admission procedure already September this year. So the only thing we need now is a building, a nice site where the college could come in, and we are providing the finances for that. So I think with this, I can thank our hosts, and I can encourage them to continue the work, accelerate it as much as possible. And I do hope that in the second half of this year, we will have, again, big positive developments for Albania on its EU path. Thank you. Thank you. Now we take some questions. If you could please introduce yourself and specify to whom you are asking your question. First one, Ermal. Go ahead. Thank you. Përshëndetje, Ermal Qori nga Report Televizion. Së pari duhet të bëj një pyetje zotit Borrell, por është më rëndësishme që të kemi një koment edhe nga Kryeministri, por gjithashtu edhe nga Komisioneri. Për pak ditë ju do të keni një takim ndërmjet Kryeministrit Albin Kurti dhe Presidentit Vučić, ku pikërisht pritet që të ketë një marrëveshje të mundshme. Sa optimist jeni që mund të arrihet një marrëveshje konkrete dhe në rast se jo, cili do të jetë qëndrimi i Bashkimit Evropian pas kësaj? Ndërsa pyetja e dytë është specifike për të dy profesorët e lartë të Bashkimit Evropian, cili është pozicionimi i Bashkimit Evropian për liderin shqiptar zonë Sali Berisha, i shpadhur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Britania e Madhe. Faleminderit. Well, about the Belgrade-Pristina dialogue, on the 27th of February, we had a high-level meeting in Brussels, which I hosted together with President Vučić and Prime Minister Kurti. And both agreed that no further discussions on the European Union proposal were needed. This means that we considered the text of this agreement closed. And I thank you, Prime Minister, for your nice words about this agreement and for the encouragement to continue working on that direction. Certainly, this agreement brings a lot of hope for the normalization of relations between Pristina and Belgrade. But one thing is an agreement, and another thing is how and when to implement it. Because it has been agreements in the past that has never been implemented. And this cannot be, again, the same thing. We are currently working not on the agreement itself, which has already been agreed, but on the implementation. And this implementation is an annex that is fully an integral part of the agreement on itself, that will make the parties to ensure the same understanding of the timelines and modalities, when and how to implement the agreement. Both parties have to agree also on that. It's an agreement that brings the relation between Kosovo and Serbia, once it will be adopted. They will put their relations in a new and more sustainable basis, ensuring that the dialogue will continue with a trajectory towards comprehensive normalization instead of constant crisis management. Because since they took office in Brussels, I've been in constant crisis management between Kosovo and Serbia. And now it has to be over, and we have to implement this agreement. And I hope, certainly, I hope that on Saturday, both parties will come with a constructive approach, with the will to engage and to agree. I insist not on the agreement itself, which has already been agreed, but on the implementation modalities and timelines. If this happens, then I think that the Western Balkans will celebrate a big step forward towards the European Union path for all the Western Balkans.
was a question about... Sali Berisha. Can you repeat the question, sorry? Cili është qëndrimi i Bashkimit Evropian për liderin e opozitës shqiptare zotin Sali Berisha, I cili është shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe? Faleminderit. Well, from our side, the only thing I can say is that we take decisions on sanctions by the Council, that these are part of our foreign and security policy. But as far as I know, I don't have any information about any proposal to sanctions any Albanian citizen. Thank you. Next question, and I'm afraid it will be the last one. Fiorella. Fiorella Beleshja, 2 CNN. Pyetja e parë është për Eurokomisionerin dhe Kryeministrin Rama. Ju folët që Brukseli tashmë e ka Ballkanin Perëndimor prioritet të gjeopolitikës, por a kemi një deadline se kur Shqipëria do jetë antare me të drejtat të plota në Bashkimin Evropian? Dhe për ju zotin Rama, nëse Brukseli nuk e ka ende një datë, a ka qeveria shqiptare një plan se kur Shqipëria do të mbarojë të gjitha detyrat e saj? Ndërkohë, pyetja e dytë është për zotin BORRELL. Ju folët pak në fjalën tuaj për sa i përket polarizimit të klimës politike në Shqipëri. A është shqetësuar Brukseli kur për herë të parë duhet themi 2 muaj përpara zgjedhjeve vendore në Shqipëri, partia më e madhe opozitare nuk është regjistruar ende në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në lokalet e 14 maj për shkaqe të brendshme dhe të jashtme. Faleminderit. Well, this is a question I always get when I get to Tirana, and this is a question I always repeat. I'm answering the same way. We have now everything in place. We have negotiations for accession. We have a clear reform agenda that needs doing. So everything is dependent on how fast the conditions for membership are delivered by Albania. We are not working with deadlines. We're not working with deadlines because deadlines as such do not lead to delivery. What leads to delivery is work on the ground. If I want to be cynical, which of course I shouldn't, I would say that this is an intellectual chewing gum for some in the public discussion. And I think that this diverts the attention from the real issue. And the real issue is what the Prime Minister mentioned, and I have also mentioned, and that is the real integration. The country is going to be ready to join the European Union once it is integrated economically, trade-wise, investment-wise, and socially. And the faster we get there, the faster the country will become a member of the European Union. Tashi nuk e di se si të përgjigjem, sepse janë pyetje që të çarmatosin totalisht. Dhe përsëriten vazhdimisht. Keni lexuar apo studiuar apo I keni hedhur një sy gjithë historisë integrimit dhe keni parë ndonjëherë që të vendoset datë nga Brukseli që në filan datë do vi ky vend dhe do ulet në kryes? Nuk ka ndodhur kurrë. Po çfarë kërkoni këtë datën dhe kujt e kërkoni? S'ka ndodhur. Nuk është në natyrën e procesit që të vendoset një datë. Data vendoset kur përmbushen të gjitha kushtet e brendshme dhe të jashtme. Dhe këtë gjë s'mund ta parashikoj askush. Po çfarë kërkoni datën kur s'është hiç fare mënyra se si operon Bashkimi Europian dhe se si funksionon procesi I integrimit në Bashkimin Europian. Nuk ka data.
nuk ekzistojnë. Datat vendosen kur i vjen dita. Dhe dita vjen kur ti ke bërë detyrat dhe ata janë të gjithë bashkë të gatshëm që t'i shqyrtojnë detyrat e tua dhe të vendosin notën. Ne kemi qenë gati të hapim negociatat shumë përpara se sa negociatat u hapën. Po pse nuk u hapën më përpara? Sepse duhet që të bëshim bashkë të gjitha vendet anëtare dhe të gjenin kohën që të fokusoheshin tek çështja. Dhe të gjenin kohën në aspektin politik do të thotë mos kishin zgjedhje, mos kishin halle të tjera, mos kishin nevojat brendshme që t'i përdorin shqiptarët si problem, mos kishin presion më të madh se sa që mund të mbanin nga opinionet e tyre të brendshme politike e kështu me radhë. Dhe kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, kjo është për të gjithë. Kështu që ajo që na intereson ne, dhe ajo që duhet të interesoj ju, dhe ajo që duhet të interesoj të gjithë qytetarët shqiptar është a i bëjmë ne detyrat apo jo. A i kemi kryer ne detyrat e kësaj faze apo jo. Dhe për sa kohë ne kryejmë detyrat, ne jemi në rrugën e dur. Por që ne të bëjmë anëtar të Bashkimit Evropian, ka ende shumë detyra për të kryer. Se ne nuk vim nga një histori e njëjtë me ata që janë sot anëtar të Bashkimit Evropian. Ata që janë sot anëtar të Bashkimit Evropian kanë pasur shtet kur ne s'dinim ku ishim. Dhe ndërtimi i një shteti funksional në të gjitha aspektet nuk është një fjalë goje. Dhe ky është procesi i integrimit. E rëndësishme është sot që ne jemi në proces ashtu si duhet, por edhe më rëndësishme është që Bashkimi Evropian është sot në një tjetër këndvështrim dhe në një tjetër qasje ndaj nesh dhe ndaj rajonit, që nuk e kishte për para disa vitesh. Qasja geostrategjike ndaj rajonit sot është fakt. Për para disa vitesh nuk e imagjinonte dot njeri që të vinte Bashkimi Evropian në Tiranë të bënte summit. Për para disa vitesh as i shkonte mendja e njeriu që do vinte komisioneri bashkë me përfaqësuesit e lartë dhe do bënin këshillin e stabilizimit dhe asociimit në Tiranë. Për para disa vitesh as nuk mund mendoheshin këto gjëra dhe shumë gjëra tjera që po ndodhin, sepse ne kemi bërë tonën, por ama Bashkimi Evropian ka një qasje tjetër. Gjithë tronditjet geopolitike në Europë dhe në botë e kanë futur Bashkimin Evropian në një tjetër rrugë. Dhe gjitha këto ndikojnë. Sot u mund të them këtë, që me këtë Bashkim Evropian që kemi sot, antarësimi është më afër se ç'ishte me Bashkimin Evropian që kishim deri para 3 vitesh. 100%. Me atë Bashkim Evropian që kishim deri para 3 vitesh, ne mund të antarësoheshim në vitin 2070. Me këtë Bashkim Evropian që kemi sot, ne mund të antarësohemi brenda kësaj dekade. Gjërat lëvizin me një shpejtësi shumë të madhe në drejtimin ton. Kështu që ajo që ne na intereson është bëjmë detyrat çdo ditë, sepse rrugët e shkurtra, thot populli ynë, të nxjerrin gjatë. Dhe ne shqiptarët në histori kemi rënë shumë herë shkurt duke menduar që do t'i shmangim ato që pastaj historia t'i nxjerr përpara për shumë gjatë. Kjo është përgjigjja ime. Thank you, Prime Minister. High Representative, you want to add to the question you got on the elections? On the elections, look, I think that it's not for me to comment on ongoing internal legal procedures. I think that we have fully convinced that these legal procedures belong to the Albanian bodies to decide. But she needs you to say. What can I say? No? The only thing I can say is that we. In Albania, we always wanted to know what they think in Istanbul, and then what they think in Moscow,
and then what they think in Beijing, and now what they think in Brussels and in Washington. So you have to answer. What do you think? Well, we think that the elections will be conducted according with international standards. Perfect. Thank you very much. Thank you. And this concludes the press conference. Thank you for coming. Have a nice afternoon. Bye.